Okay, tuone how to deploy DashPlotly website online kwa kutumia dashboard.render.com. Ni free open source website kwa ajili ya kuhosti Python website. Sisi tunaenda kuhosti DashPlotly website online for free. Okay, so our website ni hii hapa. So nataka tuitoe kwenye localhost. So now currently ina run kwenye localhost. So check IP address ni local IP address, ina run kwenye local computer. So now no longer kwenda kuihost online, okay, na iwe visible kwa wengine. So kuna steps za kufuata. So step number 1, so utaiupload hii project kwenye GitHub repository. So uta just kuingia kwenye GitHub account, then utakliki new ya create a new repository. So kama hapo katika hii repository name unaweza ukaipa jina lolote, for example myPlotly, okay, _web. Okay, so create repository. After that unaweza kuchagua hiyo hapo public, and then check hapo kwenye add readme file. So check hapo, after that click hii hapa link imeandikwa create repository. So nita click. So now a repository has been created. So another step ni upload projects. Okay, so hii ni my project. So na kwenye computer, of course, for example now hapo, okay, so you can see hii ni my project. So utakuja hapa kwenye project root level, okay, kwenye project root level utajust kutengeneza file inaitwa requirements.txt ambayo ni hili. Okay, hili ni requirements.txt. Okay, so for now let me delete hili requirements. So kwa wewe, kwa sababu utatengeneza hilo file, so utakuja hapa katika root level ya project, utakuja katika folder address bar, unaandika cmd kwa hiyo kufungua command prompt, then click enter, then command prompt itafunga kama hivi. So another step is to create requirements.txt. Requirements ni file ambayo itakuwa na library zote. Okay, so utaandika just a pip, then space, then freeze, okay, then space, then greater than, okay, then requirements file extension .txt. After then click enter to execute. Okay, so to take a moment kuweza kutengeneza requirements.txt. Okay, so nikija hapo tukuta requirements.txt has been created, lakini kwa sasa bado ina install zile library, so nita close. Okay, so now open. Okay, so you can see hii ni requirements.txt. You can see. Okay, so another step ni to remove zile unnecessary library. So remove unnecessary library ambazo hujazitumia kwenye project. For example, hii is unnecessary library, na hii hapa ni unnecessary library, na hii unnecessary library, so una remove, and hii hapo sijazitumia kwenye project, na hii hapo. So remove unnecessary library, for example what is in unnecessary. So from dash, na hapa kwenye dash, okay, from dash na left dash bootstrap components, dash components, dash html components, hizo ni library unaziacha. Okay, so hizi hapa folium, flask unaiacha. Hizi hapa just remove, hizi remove. Okay, so remove. Another step ni remove version. So remove version, okay, and remove version. So version inaanzia kwenye hizi equal sign. So remove version, so remove. Okay, so hizo tuna remove a version, zinabakia as a library without a version. So yenyewe ta decide version ya kuiweka. So faker remove version, favicon remove, flask remove version. Hiyo namna hii. I think to remove version, numerize can remove version, and so on. After then save changes and close it. Okay. Okay, so our project inakuja katika GitHub repository hii, click add file, upload files. Okay, so hapo na drop nakuja kwenye
my project kwenye root level. Okay, so now select all, okay, and drop. Okay, lakini before kwanza kabisa kuja kwenye hii app, kwenye hii folder app. Okay, so now open Visual Studio Code, then take it up and drop. Okay, so hii ni app. Kwenye app now current hii project ina run kwenye localhost, so hii line just hii inatakiwa you remove this one, comment this line, and this line inatakiwa iwe hivi. Okay, so just an comment na hii, comment na hii. Okay, so inatakiwa iwe namna hii, import dash kwenye app. So app ndo entry point, import dash, import, so just importation, then this is app, then define saver, of course is the application. Okay, define saver, and moja hapa una define saver hapa. Okay, then app.run saver debug equal to true, no problem. So after then save changes. Okay, save changes. Now kuja hapa sasa kuchukua hizo source files, nazichukua hizi na zi drop hapo. Okay, so nikizi drop hapo itaanza ku upload, ita take time ku upload. Now you can see hii ni progress, just in upload. Okay, so I think of course ime complete kwa upload. So now hii hapa na click commit changes. Okay, so ina process my files. Okay, after then itakuja kwenye hii site, so make sure me of course nimesha login. Okay, so kwa wewe uta just login, ni free login, login ni free, login ni free. Okay, so nitakuja ku click new. Okay, so click new. Kwenye new hapa nitakuja kuchagua web service. Okay, so I have web service na private service inakuwa ni kwa ile kulipia, lakini web service ni free, so click web service. Okay, after then you build and deploy from a Git repository. So hii unaweza kutumia hii, inakuwa ni more advanced na ni complicated, so use Git repository, then click next. Okay, okay, so now hapa kwenye hii eneo, so you can see MySQL web ambayo kwenye GitHub repository a few seconds ago. My project yenyewe ni hii hapa. Okay, you can see MySQL web repository ambayo ni hii. So kija hapa anaiona MySQL web kutoka kwenye GitHub repository, nita click connect. Okay, so now connect. Okay, so now nice, after connecting now, so hapa nakuja kuipa a unique name for a website. So itakuwa ni address, for example project, for example let's say any name, for example project. Okay, so after then kuja hapa just region, unaweza kaacha hiyo Ohio, you can choose another region, for example, so tunaacha hii region default. My branch is main, so kija hapa kwenye GitHub repository you can see my branch is main, ni my branch is main. So kija hapa branch ni main, so okay, so hii just acha default runtime. So na docker, so remove docker na python na current version ni hapa. Okay, so build command pip install requirements.txt, hii ni command inayotumika kuinstall zile library. Pip freeze ni kutengeneza library, pip install ni kuinstall library. Okay, so library zitakuwa installed ni hizi hapa requirements.txt kwenye GitHub repository, hiyo ndio itakuwa installed kabla ya jambo lolote. Okay, okay, so hii hapo naiacha pip install -r requirements.txt. A static command we are unicorn, so just remove it. Okay, and use this one
unicorn app saver ambayo ni hii hapa, na hii inakuwa ni vyema zaidi ukifanya installation hapa katika GitHub repository. So open requirements.txt. Okay, so make sure unicorn hii umeiweka. Okay, kama unavyoiona unicorn just unaiandika tu kama hivi, basi itaifanyia installation katika ile requirements.txt. Okay, okay, after then once umeshamaliza you click create a website. Okay, so now create it. So you can see now ina create a website. So another step itakuja kuinstall hizo requirements.txt. now inaanza kuwa installed. Ita install library za helper za requirements.txt, libraries zinaanza kuwa installed, na hii ni just a command prompt ambayo itatumika kuonyesha ni hatua ipi imefikia kwenye kuinstall hizo library. Okay, so now you can see ina just collect pandas and nump and plotly. Okay, so ina just kufanya installation ya hizo library. Okay, so hapa wait a moment kipindi ina install requirements. So hapa ina install requirements, ina install hii file la requirements.txt. So hii file la requirements.txt ndio inakuwa installed. So hili hapa linakuwa installed. Okay, so now you can see hawa imeshafanya uploading. Okay, so imeshafanya building. Okay, na building hapa ni successful. Okay, so hapa ninachokifanya ni inafanya deployment, ina deploy site kuwa live. Okay, so now you can see hapa ime just ku specify node version. Unaona hapa ina run unicorn app saver ambayo tuliiweka pale, unicorn app saver. Okay, so now uja click link hapa. So currently bado ina install. Okay, so you click link hapa. Okay, ya project yetu. So nitai click, itafungua new page. Okay, so now you can see. Okay, so app yetu ipo live now, na hii ni address. Okay, you can see project and hii on render.com. Okay, check ya kwenye pages zinafanya kazi vizuri. Okay, so data management, so na add record. Okay, so now ipo live kwenye data set. Okay, so data set is okay. So hapa bado ina build, no problem, lakini huku imesha run. Okay, so kama ukifanya changes zozote kwenye GitHub repository, for example nikuja kwenye my page, for example click page, then nakuja kwenye home page. Home page ni hii page ambayo na display, na fanya changes kwenye GitHub repository, nione kama hizo changes zita reflect huko. Okay, kwenye GitHub repository hii hapo, for example nakuja hapa katika edit, hii hapa tab edit this file la home. Okay, so nakuja hapa. Okay, so somewhere fanya changes, nafanya changes hapa. For example I change this statement for figure 1 data exploration, na change kwenye GitHub repository ambayo ni hii hapa figure 1 data exploration. So remove, for example is figures, remove is okay, remove your line. Okay, after removing, now commit changes, save changes, then commit changes. Okay, so now come to our project, nione hiki kipande ambacho nilikiremove, iki figure 1 nilikiremove hiyo text.
refresh. Okay, so you can see no changes, hakuna changes zote zilizofanyika. So how to reflect changes ukifanya kwenye GitHub itokee na kule. So ku reflect changes utakuja hapa kwenye hii site, kwenye manual deploy, uta click, then utabonyeza clear build cache deploy. Kwa hiyo itachokifanya itafanya redeployment, ita clear cache, itafanya redeployment, kama ina restart hivi. Alafu baadaye ikimaliza unafungua tu project yako, then ukija kuona tunaona changes zimefanyika. Okay, hiyo ndio ni njia ukifanya changes unakuja kunyeza manual deploy. Sometimes service inaweza kawa down, na service ikiwa down ukikuja kwenye manual deploy start service, start your web server as well. Okay, inakuwa ni njia. Okay, so after finishing hapa, so still in a building, after building now ita change from building to live. Tunaona hapa imeandika live. Sasa nikiandika live make no problem, hata hapa tayari isharani na inafanya kazi vizuri. Okay, kwa hiyo changes tunazifanyia kwenye GitHub repository, alafu ukisave changes huku hazita apply. Ili zi apply unakuja hapa kwenye hii manual, una clear, una build cache again, so changes zita reflect kwenye your site hapo ambao umeitengeneza. Okay, so hii ni localhost, so ukiangalia IP address hii ni localhost. Okay, lakini hapa ni just online after deployment. Okay, okay, so whenever you want to delete, hii hapa site yetu unataka ku delete, hapa ni select, utakuja kwenye dashboard. Okay, in the dashboard now you can see number of sites. Hii still ina deploy, deployed, yes, of course hii ndio deploy currently. So for example I want to delete, just click it. Okay, and to delete the project, then click settings, click settings ya chini huko. Okay, so na click hapa delete this web service, so I click link. Okay, after then type sudo delete web service python 3 na copy. Sudo is super user do, ni command ya Linux of course. I copy, then I paste hapa. Okay, then I click delete web service. Okay, itakuwa deleted. Okay, so kwenye dashboard, okay, bado inafanya deployment.